Hello, what is up mga ma'am, sir, ma'am? Ako po si Ralph Cifra, isang visual artist from Manila, Philippines, and today we are going to custom repaint the Marvel Legends Superior Octopus action figure. Okay, so in first step, mag-spray tayo ng Boss-Knee number 191 flat clear so that we will have an adhesive surface para mag-stick yung paint dun sa action figure. And then we are going to paint the highlights dun sa black sections using gray and black na mixture. And then I use a flicking motion dun sa brush para magkaroon ng gestural brush strokes dun sa surface. And then next, we are going to use a lighter shade of gray para naman sa highlights 2 dun sa black sections. So, ganun pa rin yung movement ng brush. Finiflick ko lang din. Tapos naman, nag-add lang ako ng white paint para madagdagan ng highlights din. So, highlights number 2 na to. Okay, sa gray areas naman, gumamit din ako ng light, dark naman to. So, dark areas muna. So, shadows, and then highlights 1, and then highlights 2, and then line art. So, yun yung process na ginagawa natin. Dark colors, light, and then the lightest color. Tapos for the line art, ito yung ginamit ko, Pilot Twin Marker. So let's use the extra fine na tip para makapaglagay tayo ng mga comic book style of lines. Pwede rito yung mga feathering, cross-hatching, and yung mga comic book style na lines. Kapag nagdo-drawing tayo ng comics sa 2D or sa paper, pwede natin i-apply din dito. And then dun sa mga green parts, nag-apply na ako ito rin i-apply natin, acid slime and white para magkaroon ng highlights. And then for the tentacles, we are going to use gunmetal and steel. Tapos ang method na gagamitin natin, dry brush